Fe Kaseɛ no enchemu ni na otwetwemu ya wada no na ban sana hene Dr. Atofosen Cobra Shabedwemu na sika abai hwe kwan se ne nsabeka afi edi mu no de ode beye budget statement ode kotu dwa okenka wiye no ne bra so se wo se brashaja funya bre na omotase no asoya bia maako na ombie mu ne fina no memeda no eno masha se workshop ana se encheche media mamra shabedwafo no omete budget nsika bia de kwasoya bia ase na omonso tema kire wadwen ewo ho na num no ena ekweketo ano ye NPP brashabedwafo omodi atudwa so bese omnuanom a omukase majority NDC fo na fam se bibi a omoye bia no omaga na man ehia kane na omonwene ekwampa ade no betimi aboa ma omode nkabo mu ye adwuma na omoye nsebeboa omen deputy minority leader pania be de kira ode kweketwa no onyanfo patricia pj wono eno to just here se mrashabodwafo no omuye se me MPP ni me NDC ni tinche na omodwene Ghana mayedi nti ade no omode beto na omodwene ho na enya eni se NDC fo kasa ya ba de tebedi atom eyenso a eni se MPP fo ese da bi opposition ti de aba bi be kwati o se ya nyenes omoye nsa Ghana men kan krobeti akam nemum so omodwene Ghana ho yedie kane na niema e o budget se beboa Ghana men no omde ye adwuma wajidi se no ena bebo man say no kai. Let us engage in a spirit of learning, collaboration, and service. Let us move beyond party lines to focus on what truly matters. How this budget will impact the everyday lives of our people and the sustainability of our national finances. Let us ask the hard questions, but let us also seek practical answers. At the end of this process, what will matter most in our collective input that helped shape a budget that is more balanced, more just, and more responsive to the needs of Ghanaians. Begin this workshop. Asemi nam so ema panipa yo no ena odadom kese na no na bedi ekire yewura record kwaku hegan so ejina onuam dom kese no anamu edi tudwa se no kwasem ena ye maame ma part edi atudwa na sefata se ewum se so afonde nsem no abatudwa de nanso ba bi ehu hia ye sefata se ehwe ne egitu ne de mpuntuo ni yedie eba Ghana fo akwan mu no ena se onum ne onuam mrahwefo nyedom kuma dom kese kabo mu na omutimi agitu mu oto aso kire mu semprempre de ba bi Ghana aduro no enya amanyosem Fatasi ehwese omani ediye mebune wo mu benya adwuma ya afi obi ahobeto no a na ese fatasi taban ye owoso akire na ne nsode hu nyina so timi be mu nti ohwe se omu nyina be ka bo mu na de hu hia na ese fata no wo mu nso atimi age atuma ma no aye adwuma. Strategic partnership and difficult but necessary policy choices. The government has worked to stabilize the macroeconomic environment and to lay the foundation for renewed growth. This year's budget continues along the trajectory. It reflects a commitment to fiscal discipline, efficient resource mobilization, and social investment. It speaks to government determination to translate economic stability into real benefits for ordinary Ghanaians through job creation, improved service delivery, and Afi free one na ye call Environmental Protection Authority adwumaku a omo hebo bobre ye etimo ho ban womo ne Ghana Meteorological Agency womo se ne wiemu sakraye womo hwe no bo Ghana man kokko adwumaku amienu e de nsem bi atodwobra wiase ma wodo mpanimfo nyina koye nhyiamu kase ewo Brazil memo no omo dwene kwane a wiemu sakraye ma wiemu ye hye na ebra wo se nsuo nto bra wo se pesie nya sa bere na esie no we nyina a mo kire se wiemu nsakraye aba climate change no ene sa sakraye ba na nhyiamu no wiase mpanimfo nyina ayeye no ena Ghana mpani oda EPA ene Ghana Meteorological Agency ano no omo so ne central food nkomo kire ena omo kire Ghana ade ba akon ayate akamu ne se Ghana Meteorological Service also omo mfidi a ko ma hyehyɛ
ensuo be mu na pɛ ombehunu ntem awo ebeba ehuro beba ewie ebebo ko ombehunu ntem nanso omuni mfidie pii Ghana ha saa ye obotwe saa ne ma no na environmental protection agency kra de ne na bobo eno no mo sese be bia eduro no o me bia saa de ne ade ehia se won sabeka bia na won panifo man mo no omo ede aye adwuma na abo a Professor Nana Brown Kruje ye ono panimpa oda EPA adwumakuo no no won central food inkomo sei enokai Atlas has provided motivation for the Ghana Meteorological Agency to come up with a climate atlas for Ghana. Aside that, every Ghanaian can also have access equally as every other person in the world to access data from the interactive atlas and use for decision, for science reports, for publication, for anything we want to use it for. What normally we need to have is to have meteorological stations recording weather observation at very short distances. At least every 2 kilometers, we should have weather observation station. But we don't have that in Ghana. We have very wide distances where we have this observation. Na owie ye no na akwanhyefo pani oda Ghana Meteorological Agency ya omne hwe ewiem nsakraye nso so Dr. Eric Asuma ono so editu dwa sey no kre na asese di omode ye adwuma ne se satellite ya aboroforo to ko wiem no na etimi twa mfoni ba na satellite na kire se ha ensuo beto hanom de awia bebo ha ensuo beto a agrada abedi a kire no mbo Ghana menkaye na enso no ne ba ya na enkire se bia utikumase oboase wote nkran takrade abenya wo de nemum se ka Ghana Meteorological Agency for no mfidi o mosisi ne me yahodo de a ene o metima kire se krowei ensuo beto bresei opebesise nemo se de o me de o makabom se bia asante mantem ensuo beto bia na nye bia na ensuo to we de mo hia mfidi a wo mo Ghana Meteorological Agency for no ano also umsisie na omutumi nya bi di aboa ama baabi a wote no omatumi aka niye amohu wiem nsakraya ebeba ho. It makes it difficult for you to be able to predict when it comes to forecasting. Everybody in Ghana would love to have location-specific forecasts, isn't it? So they don't want us to say that it's going to rain in Accra and its environment, but they want you to say that it's going to rain Osu, Adenta, Medina. That's what people want to hear. We need to build more stations. We need more equipment to gather this data. So there are places you don't have data. It makes it difficult for you to be able to predict when it comes to forecasting. Everybody in Ghana would love to have location-specific forecasts, isn't it? So they don't want us to say that it's going to rain in Accra and its environment. So there are places you don't have data. It makes it difficult for you to be able to predict when it comes to forecasting. Everybody in Ghana would love to have location-specific forecasts, isn't it? So they don't want us to say that it's going to rain in Accra and its environment, but they want you to say that. Yuani de ani chiremu ewo kwawu Afran Plains mensini mo ne ho na enkreba ne so manfo a wonom ewo agodeke ya enu ye kura omotimi twa asuo di firi honom kopie mo framantam mo no na nanom ahemfo manfo ne kromafo nyina akom ho abomu se pantu a ye no enesi asuo no so momotimi di twa epono na asuo no ekopie mo framantam ko di dwa esan so kwa Afran Plains a ekuadwuma koso ho ye pese pantu no asei babusumi ne kakra ni na pantu no jigu ya esi o manfo peso mutukwari mpatem ho agodeke ediko framantam no gise kodo na wotena so kwan ya bese atwa no enye kwanwa ne saso nti nananom ahemfo manfo nyina de yesu ene achopa kese pa atuma mpani mahamanim se na breso afempimieno ene edunsia 2016 ene obehebe pa panto ne ho ntuma aye adwuma de besi ne sabre asena ase wona breso nso a ombese nso behe no otu ho anamopa na obesiesie ede ama wonom ekobi a wondin ede concerned citizens of Ko Afran Plains na akom ho bomu se omo ya adehye a pantu ibu omu yi pa nenso efite se no ama akokai wonom afiap mahankro de okununum 1995 wa wo ntam kese enipa baako oha ene aduanan a no mote kuduo mu ede twa asuo yi ko muntumi ma nipa nyina akra konse do no ama asa akokai omu yi pentom besre man penise de to wonom emfinhye bebro bese aduonu nwotwe ne ekire ni no omu penso behu bi ntima pani hwe na ontu anamopa emfanfa ho pani on di domo ni mo kasaye ema ekuno eye Audu Yakubu Omoro ensem de srede reto mampani ejina omanfo anamu no ebi eni me kasaye pantu no akadam pantu no nesi hoyi adwadifo na aka asojan akuafo ne manso na eproi na se ofa boat kura befa
Ubay and Diaco. Yes, Sray Ramahama. I nam suma pantu in by. So one kind. Okay, and this is where people travel to Bandu Toko. And then the means of traveling is by using the ferry. And it is rather unfortunate that for 1 month, 2 weeks now, the engine of the ferry has broken down and the ferry is no longer working. And this has posed a lot of threats to travelers who travel by the lake. So we are appealing to the government to provide the necessary resources to make sure that the ferry can get back to work so that it will aid people who travel from here to the Volta region, since people travel in fear and panic. But I have a lot of goodness for the ferry. How the ferry was helping all of us. By us, the ferry was pueling. Why did not Volta Lake people could not do anything better to help the ferry? This is Agwadeke, and the biggest challenges we are facing is our ferry. Mostly, the long vehicle have been passing here through Echiaman from Asenyesu. Once we have some. Kaseɛ you wotie wɔ Kessben 93.3FM now here Kessben television. So far na se Kaseɛ many me ko eta yachi ni What Scientific Hospital Dr. Nimo the womb and penis repair kasa just say wa wode no ho atoch masay obesiesie ama wo how be the ovarian cysts usi akwan fibroid and asa wosi achira wode na no wosi uhuru na wo ba ne bi nko ade a ni What Scientific Hospital wosi okọ be ma bi a wo so ayemre wo mpem ahode wo fom e bi a wo so nsu age no nkwa mo so a ndi awo na ma wo so ne free wafo ni kire ho ye de ben na eha wo e bi a wo hu otenka how bi wo nipadua mu a kode e fa wo to afide so bi a na ya akoma yade e bi a wo kidney sabo liver obrebo na onompem bebia na hawa udu ni What Scientific Hospital be ha ma ho ato kuma se wato nsuma na ko junction woni adansiru abag de nhwe no mu enkran so o ma 7 Janet Konechi opem ye nyina o yedma fidwada kopem me na na pa no so ne fa kopem me no nsia for 0244 087687 0244 087687 so opana phones se nyame adom aboa ama manfo ho armo pa nya kane na obetu susu aboabu sika no a se opesika na akoto phone foforo no sa de etwam ene sika kakra bi ekura wo no opana sefa beto ase wo to ase a wo de phone be ma wo ye adwa nyina na atete kakra ka Samsung ho Itel Infinite Tecno ene iPhone nyina wo de ane se oba wo do Ghana card be ka ho aba wo se kakra me wo de to ase nie pese me to susu de bia metua na woche bosome na afi watete awie amodwuma tumponye so bi frɛ wa wonte touch na nya adwuma ne nyina na mesro meto ntwa no pay for ne kyerɛ opana phone shop ne mienu nyina wadum ba ko ni Prudential Bank ene di hwɛ ne mo ba ko so ne Ezra FM ne di hwɛ ne mo for 0248 255535 0248 255535 na fi 0200 866 455 0200 866 455 so Ajima Bedu Enterprise or seven cows sister pictures no a honey blue a man that could just home to be the one dance here so the aduane so from one pie or the sister season powder beka ho where spices are and number of the aduane say and then a breaching them dwanam ubia flavor chicken goat and beef flavor na odi abuama kwino moye de pa ye pebito idwaso ba bia opedo to a kuma se pz edum pampa so Roman Hill swame ene bantam adwumina enkranfo ko sie bia na okanhye so pu bia pa so beka 0243 535025 0243 535025 so Franas Mass Solution say about time no tablet ne nkora ndi sua de niema technology abayi ubanu ni bia no okechi omsa de di agro na yeso tablet do no nye papa hwewa no no mfa bio na Franas Mass Solution for de obodi aba no kola tablet hwe say ya enye hwe na ode sua de ode di agro basma nso hia home appliances we hia microwave na we electric cookware saranso na we blender na portable juicer de nyina bi ho saranso na sewing machine o pen drive na fi memory card ye watch a smartwatch ebo wa
di okura mobile phone pepepe obeto bia e be ma airpod and afi wireless headset and the MP so e de aka ho modia we frana smart solution chira kwan Kumasi omo ahensan wone China mo nkwanta de di hwere mu pe enkran so odoko market na bi ho for 0541 750095 0541 750095 so Divine Obaba Center so twa ba pada wo anyanyi bi no na o ha ho anopa udidi wi a bomode anu nsuo unu wi a no what such na no hwiegum o ka fra ni seti pepepe no anom koko ne fifiri wo ba be masiade ne ha wo be mo aye bre ompam ba uni atenka stomach ulcer ene da so efunyade na oba sabo no hunu so a wodo trahwe no wunya otwe heba pada o ha to atwa pebito ewo do ma heba shop a wodo nyina mu fedbens e Kumasi keo kapeba sunwan na aboache heba ewo kanshin cry gapso kofodia mesa otakra de PK gombila watamle na afi boache ansa ewo kepkos to phone 0591 565557 0591 565557 so ye na ehu tia wamra ide amahodo so nsem ebeto aso afe yenti amahodo so nsem kakra yesa kana no pe yesase e de free Ecuador memu na Ecuador memu aposifo abamane se mania omutonu bone wo hopa na no bone kuo baako omopanimpa ya oda no omo apenu anenso no ho to sa adwene nenso nyankompon ayi ne so ahan ama enura omonya no ache no owura yi de we mo people Chavaria na ekoye de Los Lobos wo madwuma omo ye ne se enubone omudua opium heroin cocaine ni ade no munya free mu ewo oman ko bi de Malaha ye ben Spain ho ena sadi pa bonfo yo mukonya ano che no a wona ahwe no asabre aposifo ire dankran no omisa branti efribre santini ena woboaboa mebro bia no adwuma mo ya ne se omudua saa edubone ya na omde ewuram ko Europe ne America memu akoton na odwane akobo no ho adwa ewo Spain ko ye de Malaha mu ye omo akonya che no nam so amanopai Ecuador mampeni Daniel Noboa wodi atudwa sese enije kese aba oman no se abrante boni a wodi nyina ekire no tole bi nso ana onubone no omoton akodi ekura omno omsa de di amanfo wu ye enye asemketoa na nabusu afo boba amane se coronavirus ya de ku no nenso omuwe mu na enye no kore na dwane no adwane akobo no ho dwa omre Spain aposifo kabo mu enne onyame ni so ahaya omonsa aka no yefro ne ye ko Mexico memu so genzi meburu no mabada ni abrepa ne emeburu no so ya ban etumi sha wonsa na mo called by Gen Z ekumomo wodo ne bre eba so meburu wo Mexico memu ato ho agumontin so a o man kropo Mexico City o ma ye cheti aban no se dwirim de ne proye ekoso aban mu mpanifo abrabo mu nya agro eno da nchen so a aban na ye ha e ma sesei enuboni wadwadi ekoso Mexico no nya agro Mexico ni America ma na bo hye to mo to no boni nyina no bia nim se eduboni no ame pese me de kwa America memu no me ye brebenam de rua Mexico dia na je se me nai ba ko asi America memu o mani abresa adan na ban no e ma na nimre no ne America ma na hye so no won kuntia wo mu a wadi no boni fa Mexico memu kwa America na ejidi boni mom na afi so sika kakra wo manu mo be pray die no ma bia bienwuma ma mebronya bi aye no omunya bi abrante ba ko efre no Andremasa wona sentrofo di nkomo wo chese sei enibre ya aba no omo ka bebi akire omampani Claudia se de nia omo ni abrese krodom wanhwe no wanye de omo ka hu bibi na enubone hu adwadie no toaso a na gi nubone wa Mexico na mebunu so nya adwuma nya dia na sebe tumi ye omo to aba edema no mfaso bia ni so a ewo se omutu no ade so ye kwa America memna sa America ba na ni abre se sumuntu omo ana nipa bonfo bi omuto nubone aye kan ye obne boni nubone no efri Venezuela memu
se omode ba Mexico no wato aso de aba America ti America ba na mama na sojafo de dupre airborne pempe wo wiem ya se subonto bia na eporo so ba na omo gidi se enubone ne wo mu a ene omo manu medu kura na omo soma topaye se enko na enko se tubonto no kura nura America ma no mpanifo abamne se o hino TV so no so mu subonto ba ko a na no memenda no na nani enso ekire America ana afo fam muntintempa no a ena du promedi akonbo mpempe wo wi mu no omosoma to asase a eyiri fa manfo ewo Gaza mpapreso no enya agrokra no nso na yiriye no ama nipa miensa na ahro nko mo ofisese no se na wo hwe na manfo adan na omutimu nyina no ekon no ba Israel fo ne Hamas fo ntemo no oma seldo no enti omo esa ba omunchi no do no antomademu na omote ti nso no se asese to na wanya kwan entime anwane ankohye ba bia na chese wawie ya nso eno no yefra na ye ko Russia na Ukraine man ntokwa no nsumo enra Russia ban asoma topaye soma kro ama bawura Ukraine mam kro ye de Kharkiv ama akukum enipa miensa eprepra afoforo be ye dua emudodo no a enso ye nkoda de aka ho na mpanifo Kharkiv kro no mo chese se no ekon no ba bia eduro no anajo da suomu ena Russia sojafo ba wonso nti du anajo na moada na oba atan bia no ma ena moada topaye ne beto den amudamundi anache so suru ne mefie mo wie ya so no we enso nti ama omanfo ne abra asem omo kan se omampani Volodymyr Zelensky woni America ne wiase mpanifo a omaka bi wo mu no enkasa na omonwene ho na animanimu ya wo hunu kwane a ndokwa no begu ofi se enipa ndokwa yi tibamufo a omo hrewo nkwa ewo mu no enye asemketo akra ye wo so omo trase ma saadi ekoso esa na omo hwe kwampa obetimi afaso na wo mo nso a topaye ekum wo mo bra ebia sebe omunim tokwa ho hwe obu no a Russia na Ukraine man tokwa yi wono ye timamuni asem kra mampani Zelensky wone Vladimir Putin eka no nti akofa sa asem ya ba nyina no wono no ni ho oni ho so he na enso nipa wu a ewo ye wiase ama nyina America kra intimi enka bi se ombegyae entokwa yi so echiridie no ya de ha dwen ye no nso nti ogidi se ba bi eduro no omamomani amre na omo ankasa ho a Ukraine man so bedane sede Israel fo ko Gaza papreso a omadane honom no Sodom ni Gomora omase ho nyina no yefiro oni akọ English mem say English abana so ya ehwe omana fisem so ani abre se ahoho a omutu bata ebetena English memu was misiki asylum me maya metimo no maya aban no so dom aban no nyame a ebi obekume ana bebi etesa na odna sebo abeda aban no se yempe baabi emfa no nsie no say eye adoso eno nti soafo hwe o man afise mbambo so abamane se English aban no eni ebebre na wo mu ni tumi krata o mabegu English men mu na bi besiki asa obu a watra wa mfie aduonu na sam kra nyan hwe mu si abagina tomu amana tanu English wa na se agin ntuma ntra ho no wose wi ade ase ebu oman ni ko mu pa omo tumi krata wa bade ede obedi pa na watua to ede abo aman no na nipa ne tumi krata na oba na onya adwuma de obedie ne how de obehye bibia no na beto oman no so nipa kakra bi omotebe no omoye adwuma no omo na sunsu aso na ba won so no so nti abana ni bebre na omotuso sa se be ye bebo ama omo a omesiki asylum se abana mfo mu nsi omaye dom e obabi omo free ba no dodo no omogidi se English abantimi nyi omo ntum no yetimi atwa omasuo no makom memu enso entem yemfasa Kaseɛ Shane so Ghana Tertiary Education Commission for Agiat Mama Yetumi Ami Ede Adwuma Body Krata Wiesi upon Ede mu ano so no efri KNUST Ntoba programs ahodo ye no edoso business administration options ni accounting marketing human resource management banking and finance BA politics and international relations BSc nursing BSc midwifery BSc computer science with entrepreneurship edoso where we senior school no atwa English math science na the latest me nsaka ho ana bi kra wie no na o course na so subject ni bi u fail ya obetimi aba na mpanifo ahwekwan so de wawura mu mepacho ye wo Kumase edum a oba on sabekan na main campus no continent who performs bi ata oba edum aseda house abrosan Kessben efie ha on sabeka bi enkran Kessben aseda twin tower so ebi ewo ho na multi credit savings salons branch bi ho bi anso kwa on sabeka Kessben University for forms ni bi ejina be na frɛ na oni mpanifo ni komo 0501 6373
0501 637383 na yebeje oso multi credit savings saloons na meka mfudi ama wo boafo na lo neguso ya ye kan ho asem de kire se bomodin abra baji bie na fatra onwuma mu o ya ban adwumani dwade ni fitani obi ankrankro betimi aba baji bi ubowura yaso e bia no o se boafo na lo na oba baji ensihu adaso ne ye kakra bi awwadie bia nso ne akire ena mpanifo no besi adwa ne enu kasa ye tuofu sisika na obaji no de na de bebo ne nyina no ho nsenkae enso ho ye wi a enchene de sika na tofu tuo mu na onsaka amotimi ahyase de ayedwuma branches ne doors bebro adusia o Ghana ha fana babia wura ho a na woni mpanifo akodi nkomoji na be na frɛ na yentoa so e wo 03220 374 123 03220 374 123 afi 0244 3842 33 0244 3842 33 na yebeje oso mampon baby so nyame ya adomo a December bia doya eye edema nyanka ne wisia no ebre no eya pempen so edura ne sa de obetimi de aboa na adwumadi natimi akonka sane afi bia mo yedo eta ye kire no eno so ye bia pon de ato ho emo anwa sardine entade dokodoko nsuo pampers bibia betimi de aboa me de koma nyanka no be paacho betimi de nyina ba Kessben fia waduma seda house ana enkran Kessben aseda 20 wazo kokoja ho no mo a yensa beka ne adawase niema ade bani bia na edos wanka soundtimi nso amfama uni drop sika bomodin ato yensa na se fa na be na frɛ yanka se betu ka aba ho ne abefa niema no ediaba number ne 0549 887444 0549 887444 ana obetimi adani sika untimi nkodwom nkototo niema ne ade na mobile money na odi afaso yensa beka me yatimi di atone mani bi aka ho amankwada no mobile money number no se 0245 759593 0245 759593 edin beba no ye Kessben Outreach Foundation Kessben Outreach Foundation 0245 759593 na yebeje so busu agina so na no pay yemamuni amado so nsema nsaka edini nyina so asimidede ohenne nana kwache ade femine wo fakofia piano no pay yede ensem ni nkiremu ebesom ye sorry ofa esanso de match dwumadi no to so Kessben 93.3 na fe Kessben Plus e wo digital TV no eso edamo ase e mammo ani tie no hwa adehye.